హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్ డిస్కషన్ చేస్తున్నాము. సో అందులో అప్ టు 62nd క్వశ్చన్ వరకు కంప్లీటెడ్. నా 63rd క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 63rd క్వశ్చన్. మిస్టర్ అనిల్ వచ్చేసి ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఏ లిమిటెడ్కి సంబంధించి అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 15-16కి సంబంధించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ని చూస్తున్నాడు. బ్యాలెన్స్ షీట్ని చూస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక 10 lakhsకి సంబంధించి అండ్ సేమ్ అమౌంట్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ లేటర్ కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే 25,000 ఉంది యాక్చువల్గా, బట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అబ్టైనింగ్ హయ్యర్ బ్యాంక్ లోన్. సో ఇక్కడ రెండు కేసెస్. మిస్టర్ అనిల్ వచ్చేసి నెగ్లిజెంట్గా వర్క్ చేసినాడు అండ్ సఫిషియెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్గా తీసుకోలేదు. సో నెగ్లిజెంట్గా వర్క్ చేసినందుకు యాజ్ ఫర్ పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 a chartered accountant in practice shall be deemed to guilty of professional misconduct if he certifies. సో ఇదే సర్టిఫై చేసినాడు, ఏది లోన్ కోసం సర్టిఫై చేసినాడు ఆర్ సబ్మిట్ ఇన్ హీజ్ నేమ్ ఆర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఫర్మ్ ఆర్ ఏ పార్ట్నర్ ఆన్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ అన్లెస్ an examination of such statement and related records has been made by the firm or partner. సో ఎవరు ఎగ్జామిన్ చేయకుండా ఇతను చేసింటే అండర్ క్లాస్ 2 ప్రకారంగా క్లాస్ 2 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ కింద. నెక్స్ట్ డస్ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ డ్యూలిజెన్సీ ఆర్ గ్రాస్ నెగ్లిజెన్సీగా వర్క్ చేసింటే కండక్ట్ ప్రొఫెషనల్ డ్యూటీస్ క్లాస్ 7 కింద వస్తాడు. అండ్ ఫెయిల్యూర్ టు అబ్టైన్ సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ అన్ ఒపీనియన్ ఆర్ ఇట్స్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ సఫిషియంట్లీ మెటీరియల్ టు నెగోషియేట్ ఎక్స్ప్రెస్ అన్ ఒపీనియన్ అండర్ క్లాస్ 8 ప్రకారంగా. సో ఇది సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆప్షన్ చేయకుండా, అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించి పేపర్స్ ఉంటాయి, ఆ సర్టిఫికేట్ పేపర్స్ చూడడం, మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అండ్ ఆ బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, యాక్చువల్గా ఎంత ఉంది, అవన్నీ చెక్ చేసుకోవాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆడిటర్లే ఇవన్నీ పర్ఫామ్ చేయలేదు. సో ద ప్రైమరీ డ్యూటీ ఆఫ్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ అండ్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్. సో ప్రైమరీ డ్యూటీ ఎవరిది? మేనేజ్మెంట్ది. However, the auditor duty is also to verify the physical existence and valuation of investment placed at least last day of the accounting year. So at least last day అన్న చెక్ చేయాలి auditor. The auditor should verify the documentary evidence for the cost, value and physical existence of investment at the end of the year. He should not blindly rely on the management representation. So management ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ని బ్లైండ్గా రిలే కావద్దు. ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేస్ సచ్ నాన్ వెరిఫికేషన్ హ్యాపెన్ 2 years. సో లాస్ట్ 2 years నుంచి వెరిఫికేషన్ చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అపేర్ ద ఆడిటర్ ఫెయిల్డ్ టు కన్ఫర్మ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్రాపర్ సోర్స్ నుంచి. సో ఇన్ కేస్ auditor has simply relied on the management representation, the auditor has failed to perform his duty. Accordingly, Mr. Anil will be held liable for professional conduct under class 2, 7, 8 of part 1 second schedule to the Chartered Accountant Act 1949. Next, Mr. D, a practicing chartered accountant, did not complete his work relating to audit of accountant of company and has not submitted his return in due time to enable the company to comply with the statutory requirements. So not exercising diligently, ప్రాపర్గా వర్క్ చేయలేదు, డీడీగా పర్ఫామ్ చేయలేదు. సో అకార్డింగ్ టు క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ హీ డస్ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ డ్యూ డిలిజెన్స్లీ ఆర్ గ్రాస్ నెగ్లిజెంట్గా వర్క్ చేసిన ఇన్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ డ్యూటీస్. సో ప్రొఫెషనల్ డ్యూటీస్ని గ్రాస్ నెగ్లిజెంట్గా వర్క్ చేసిన ఆ డీడీగా పర్ఫామ్ చేయకుండా ఇట్ ఈస్ వైజల్ క్లాస్ విచ్ as usually gets attracted whenever it necessary to judge whether the accountant has honestly and reasonably discharged duties. సో అకౌంటెంట్ వచ్చేసి రీజనబుల్గా డిశ్చార్జ్ చేయలేదనుకోండి అతని యొక్క డ్యూటీస్ని, అప్పుడు ఈ క్లాస్ 7 అనేది నీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ద ఎక్స్ప్రెషన్ నెగ్లిజెన్స్ కవర్స్ wide field and extends from the frontier of fraud or collateral minor negligence. Where CA chartered accountant has not completed his work relating to audit of accounts, company has not submitted his audit report in due time to enable the company to comply with statutory requirement in this regard. So he is held guilty of professional misconduct under class 7. Mr. D has not completed his audit work in time and consequently could not submitted audit report in due time and consequently company could not comply with the statutory requirement. Therefore the auditor is required guilty of professional misconduct under class 7 part 1 second schedule to the Chartered Accountant Act 1949. Next, C.A. Chiranjeevi, who conducted ABC audit of Aryan Daily New Era. So audit చేస్తున్నాము ABC కంపెనీది న్యూ ఎరాకి. సర్టిఫైడ్ ద సర్క్యులేషన్స్ ఫిగర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. సో ఏదైనా తీసుకొని చేస్తున్నాం, ఎంఏఎస్ రిపోర్ట్ని తీసుకొని చేస్తున్నాం వితౌట్ ఎగ్జామింగ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో ప్రాపర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని
ఎగ్జామ్ చేయలేదు అంటే గ్రాస్ నెగ్లిజెన్స్ డ్యూడియన్సీగా వర్క్ చేయడం లేదు. క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ చదవకుండా యాక్ట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ హీ డస్ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ డ్యూడియన్సీ ఆర్ ఈజ్ గ్రాస్ నెగ్లిజెంట్ ఉంటాయి ఇన్ ది కండక్ట్ ఆఫ్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ డ్యూటీకి. ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేస్ సిహెచ్ చిరంజీవి డిడ్ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ డ్యూడియన్సీ అండ్ ఈజ్ గ్రాస్ నెగ్లిజెంట్ ఇన్ కండక్ట్ ఆఫ్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ డ్యూటీ సిన్స్ ఈ సర్టిఫైడ్ ద సర్క్యులేషన్స్ ఫిగర్స్ వితౌట్ ఎగ్జామినింగ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ to ascertain the number of paid copies, verification of remittance from agents, credit allowed to the agents, or for unsold copies, returns, or examination of books of account is essential. So, ఇవి వెరిఫికేషన్ చేయాలనేది ఉందా, అవి వెరిఫికేషన్ చేయలే. ఫర్దర్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ circulation figures based on the statistical information without cross verification with final records amount to gross negligence and failure to exercise diligently. సో కన్క్లూజన్ వచ్చేసి సిహెచ్ చిరంజీవ్ ఈజ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్లో చదవకుండా యాక్ట్. నెక్స్ట్ జడ్ ఏ ప్రాక్టీస్ ఇన్ చదవకుండా ఇట్స్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ periodicals without going into most elementary details of circulation of periodical wages చేస్తున్నాయి. సో సర్క్యులర్స్ని చూసి అంటే ఆ కంపెనీలో జరిగే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకొని ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ని ఏం చూడకుండా నువ్వు సర్టిఫై చేస్తున్నావు. అప్పుడు అండ్ తర్వాత దట్ ఈస్ బై నాట్ లుకింగ్ ఇన్ టు ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్. సో ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ని లుక్ చేయాలి. ఎంఐఎస్ రిపోర్టింగ్ చూసినాం వితౌట్ ఎగ్జామినింగ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని లుక్ చేయాలి, రికార్డ్స్ని లుక్ చేయాలి, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ని లుక్ చేయాలి, బ్యాంక్ బుక్ని లుక్ చేయాలి. నాట్ ఎగ్జామినింగ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ యాక్చువల్ పేమెంట్ ఆర్ ప్రింటర్ బిల్స్ అండ్ నాట్ కేరింగ్ టు అసర్టైన్ హౌ మెనీ కాపీస్ ఆర్ సోల్డ్ అండ్ పేడ్. సో ఫెయిల్యూర్ టు అప్టైన్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేసినావు, సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆప్షన్ చేయకుండా క్లాస్ 8 ప్రకారం నువ్వు లైబుల్ అవుతావు. To the Chartered Accountant Act 1949 states that if Chartered Accountant in practice fails to obtain sufficient information to warrant the expression of an opinion or is exceptions or sufficient matter or to negotiate the expression on opinion, the Chartered Accountant Act shall be deemed to be guilty of professional misconduct. So expression opinion చేస్తే ఫెయిల్ అయినట్టు. In the instant case, Mr. Z, a practicing Chartered Accountant, issued a certificate of circulation of periodical without going into most elementary details. So element detailస్కి పోకుండా how the circulation of periodicals was being maintained. సో ఎట్లా సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఆ డీటెయిల్గా పోకుంటే అండ్ బై నాట్ లుకింగ్ ఇంటూ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు, బ్యాంక్ బుక్లు, నాట్ ఎగ్జామినింగ్ ఎవిడెన్స్, యాక్చువల్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రింటర్స్, బుక్స్, నాట్ కేరింగ్ అవన్నీ చేయలేదంటే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాజ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇది ఒపీనియన్ బిఫోర్ అప్టైనింగ్ ద రిక్వైర్డ్ డేటా. సో రిక్వైర్డ్ డేటాని అప్టైన్ చేయకుండానే ఒపీనియన్ ఇస్ నాట్ లో ఆడిటర్ మిస్టర్ జడ్ ఓ టు హ్యావ్ వెరిఫైడ్ ద బేసిక్ రికార్డ్స్ టు ఎన్ష్యూర్ కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫిగర్స్. సో thus in the case Mr. Z will be held guilty of professional misconduct as per class 8 part 1 of second schedule to the Chartered Accountant Act. Next, the cashier of the company committed fraud. So cashier fraud ni commit ayinadu and abscond ayinadu proceedings తీసుకొని. The chief accountant of the company also did not know when the fraud has occurred. So chief accountant కి కూడా తెలియదు, did not know. And in the course of audit, the auditor failed to discover the fraud. So, if fraud ni discover చేయలేకపోయినాము. And after the audit was completed, however, the fraud was discovered by the chief accountant. So, investigation చేస్తుంటే chief accountant identify చేసినాడు. Made at the time of indicated that the auditor did not exercise professional skills and care and performed work in digitally and haphazard manner. With this background, the director of the company intended to file disciplinary proceedings against the auditor. Comment with reference to చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు పర్ఫార్మెన్స్ చేయకుంటే నెగ్లిజెంట్గా వర్క్ చేస్తే క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ నీకు అప్లికబుల్ వస్తుంది. సో ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆడిటర్ ఫెయిల్ టు డిస్కవర్ ద ఫ్రాడ్. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్ దట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇండికేటెడ్ దట్ ఆడిటర్ వచ్చేసి నాట్ ఎక్సర్సైజ్ రీజనబుల్ స్కిల్స్ అండ్ కేర్స్ అనేది తెలిసింది. సో ఇన్ హిజ్ వర్క్ ఇన్ క్యాజువల్ అండ్ అన్మెథడికల్ మేనర్స్లో according to class 7 part 1 second schedule to the Chartered Accountant Act 1949, a chartered accountant is practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he does not exercise diligently or gross negligently in the conduct of his professional duty. As for SA 240 prakaram auditors, the auditor's responsibility relating to fraud in an auditor financial statement, if it can be concluded that auditor did not plan and perform an audit with an attitude of professional skepticism. So ఫ్రాడ్ ప్లాన్ చేయాలి. ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, అదే ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిజన్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. బట్ ద రిగార్డ్స్ టు దిస్ అండ్ ఫ్రాడ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ టేకెన్ ప్లేస్ డూయింగ్ ద ఇయర్ కమిటెడ్ బై అబ్స్కాండింగ్ ద క్యాషియర్. సో ఇట్ ఈస్ రీజనబుల్ టు థింక్ ద ప్రైమా ఫేసింగ్ దట్ కేస్ అగైన్స్ ద ఆడిటర్ ఫర్ గ్రాస్ నెగ్లిజెన్స్. సో ఒక క్యాషియర్ వెళ్ళిపోయినా అంటే అప్పుడన్నా నీకు కొంచెం డౌట్ రావాలి, మరి ఇంత గ్రాస్ నెగ్లిజెన్స్గా ఉండకూడదు. సో ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్ట్ గివెన్ దట్ ఇన్ ద కేస్ క్లాస్ 7
and except 240, it is clear that the auditor is guilty of professional misconduct and directors can file disciplinary proceedings against the ఆడిటర్ పైన డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఆగం చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 66. ఆగం ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రిక్వెస్టెడ్ ఏ సిఎస్ సీజల్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ చదవకుండా టు డిజిటల్లీ సైన్ ద ఫామ్ రిలేటెడ్ టు రిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ మిస్టర్ రోహిత్, వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆగం ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో ఒక డైరెక్టర్ వెళ్ళిపోతున్నాడు, సిఎస్ సీజల్కి ఫైల్ చేయమన్నారు and private limited along with the copy of resignation letter to be uploaded on the website of register of company. The signature of Mr. Rohit was simply copied and pasted by the another director of Agam Private Limited. CS Chisel, without verifying the genuineness of resignation letter, detailed signed the form and the said form was uploaded on the website of the register of company. So class 7 part 1 second schedule to the Charakonda Act, a Charakonda in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he does not exercise diligently or gross negligently work in the conduct of professional duties. So in the given case, Agam Private Limited requested CS Chisel, a practice Charakonda, to digitally sign to form related to resignation Mr. Rohit, one of the director of Agam Private Limited, along with copy of resignation letter to be uploaded on the website of the company. So the signature was simply where a person వచ్చేసి copy paste చేసినాడు. CS Chisel, without verifying genuineness of resignation letter, digitally signed the form and said form was uploaded on the website of register of company. So due to forged resignation, on the resignation letter, the resignation of Mr. Rohit from directorship of Agam Private Limited has been occurred. So it was noted that CS Chisel has not taken any steps to verify the forged signature and resignation letter, which anyone would be taken in normal circumstances. So normal circumstances ఒకసారి వేరే ఏమన్నా ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు అప్లికేషన్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులో ఒకసారి సైన్ని చెక్ చేసుకోవాల్సినది ఉంది. కాన్సిక్వెంట్లీ సిఎస్ Chisel వుడ్ బి హెల్డ్ లైబుల్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ చదవకుండా యాక్ట్ 1949. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 66. సిఏ ప్రకాష్ వచ్చేసి ఒక ప్రాక్టీస్ చదవకుంటున్నాడు, ఆ సర్టిఫికేట్ని ఇష్యూ చేసినాడు బేస్డ్ ఆన్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ పిరియాడికల్స్. సర్క్యులేషన్ అవుతున్న దాన్ని బేస్ చేసుకొని అకౌంట్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసినాడు. దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు మోస్ట్ ఎలిమెంటరీ డీటెయిల్స్ హౌ సర్క్యులేషన్స్ ఆర్ పిరియాడికల్స్ for being maintained, that is by not looking into financial records, bank statement or bank books, or not examining the evidence, actual payments records ఇవన్నీ చూడకుండా చేస్తే క్లాస్ 8 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ కింద అతను సఫిషియెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆప్షన్ చేయకుండా ఇచ్చినాడని చెప్తాము. ఆల్రెడీ మనం పైన చెప్పినాము. సో సఫిషియెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆప్షన్ చేయలేదు కాబట్టి దీనికి సంబంధించి అతను ఎలిజిబుల్ ఫర్ లైబుల్. సో ద చదవకుండా షుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ హిజ్ ఒపీనియన్ బిఫోర్ అబ్టైనింగ్ ద required data and information. Has an auditor, Mr. Prakash, ought to have verified the basic record to ensure that correctness of circulation figures. Conclusion that in the present case, CA Prakash will be held guilty of professional misconduct as per class 8 of part 1 of second schedule to the Chartered Accountant Act 1949. Class 9 part 1 second schedule. So class 9 part 1 second schedule ప్రకారంగా చూసుకుంటే CAK qualified as chartered accountant and started practice as proprietor in the name of Mrs. K and Associates in the year 1516. సో CAK ఏమో క్వాలిఫై అయినాడు, ఎప్పుడు 1516లో క్వాలిఫై అయినాడు, ప్రొప్రైటర్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాడు ప్రొప్రైటర్ బిజినెస్ని. LST Limited, a listed company, appointed Mrs. K and Associates as a partner statutory auditor for the year ended 31st March 2022. సో 1516కి ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసినాడు, ఒక లిస్టెడ్ ఎంటిటీకి అపాయింట్మెంట్ అయినాడు కంపెనీకి 1522కి సంబంధించి. CAK signed the balance sheet of LST Limited for the year ended 31st March 2022 on 14th May 2022. Mr. K and Associates never subjected themselves to the pre-review process of the institute since its inception of practice. Comment with reference to the Chartered Accountant Act 1949 and its schedules thereto. So ఏం చేసింది 22కి సైన్ చేసినారు, బ్యాలెన్స్ షీట్ని సైన్ చేసింది, ఇయర్ అండి 31st March ఆన్ 14th May వచ్చేసి మిస్సెస్ సైన్ చేసింది, ఆడి వర్క్ క్లియర్. మిస్సెస్ కే వచ్చేసి అసోసియేట్స్ నెవర్ సబ్జెక్టెడ్ ద దెమ్సెల్వ్స్ టు పియర్ రివ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ సిన్స్ ఇట్ ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ కే. కామెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు. సో క్లాస్ 9కి ఏం చెప్తానంటే క్లాస్ 9 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ చూడకండి. మనము లాస్ట్ క్లాస్లో అంటే క్లాస్ 9 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఏమి కంపెనీస్ యాక్ట్ సెక్షన్ 139 to 140 అవి ఫాలో కాకుంటే సేమ్ లైక్ అది ఇది వేరే ప్రొవిజన్స్ కానీ నువ్వు ఫాలో కాకుంటే అప్పుడు అంటే డిపార్చర్ కానీ ఏమైనా ఉంటాయి. సో మామూలుగా మనం 9 ఇట్లా రాస్తాం ఇట్లా రాస్తాం కదా, ఒకవేళ 9 ఇట్లా కాదు 9ని ఇట్లా రాస్తాం అనుకోండి, ఇట్లా రాస్తా కాదు కదా 9 ఇట్లా వస్తుంది కదా, ఇది బి అనుకోండి. సో సారీ డీనే వెళ్ళండి, 9 ఇట్లా రాస్తాం, అట్లా కాకుండా ఇట్లా రాస్తే ఇది డి వస్తుంది. సో డిపార్చర్ ఏమైనా ఉందా ఏదనిపిందా జనరల్ యాక్సెప్టెడ్ గ్యాప్. సో ఇంతకుముందు కంపెనీస్ యాక్ట్ చూసాం, అది
పార్ట్ 1 షెడ్యూల్ 1 సంబంధించి. సెకండ్ షెడ్యూల్ ఏమి డిపార్చర్ని చూస్తాం గ్యాప్కి సంబంధించి. సో has stated that chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to invite attention to a material departure from gap generally accepted procedures of audit applicable to the circumstances. This class implies that the audit should be performed in accordance with generally accepted procedure of audit applicable to the circumstances, and if for any reason the auditor has not been able to perform the audit in accordance with such procedure, is the report should draw attention to the material departure. So ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఏం తీసుకోవాలి, ఇతను పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం గ్యాప్ ప్రకారం ఉండాలి, గ్యాప్కి డిపార్చర్ ఉండకూడదు. అండ్ ఏమైనా రీజన్స్ వస్తే వాటిని రికార్డ్ చేసుకోవాలి, అటెన్షన్ తీసుకోవాలి. మెటీరియల్ డిపార్చర్స్ ఎక్కడన్నా వస్తే వాటికి సంబంధించి వాట్ కాన్స్టిట్యూట్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ వుడ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫ్యాక్ట్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ద ఈచ్ కేస్, బట్ గైడెన్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ జనరల్ టర్మ్స్ ఫర్ వేరియస్ ప్రొనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ బై ద ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ స్టాండర్డ్స్. ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ స్టాండర్డ్స్ని, స్టేట్మెంట్స్ని, ఆ జనరల్ క్లారిఫికేషన్ని, గైడెన్స్ని, టెక్నికల్ నోట్స్ని, ప్రాక్టీస్ మాన్యువల్స్ని, స్టడీస్ని అండ్ అదర్ మ్యాటర్స్ని వీటన్నిటిని కంప్లీట్ కావాలి. అది క్లాస్ 9 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్లో చెప్పాలి. ఒకవేళ డిపార్చర్స్ ఉంటే ఆడిట్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ కంపెనీ. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే లిస్టెడ్ కంపెనీని ఆడిట్ చేస్తున్నావో పర్సన్ టు సెబీ నోటిఫికేషన్ స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అండర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 షెల్ బి డన్ ఓన్లీ దోస్ ఆడిటర్స్ who have subjected themselves to the peer review process of the institute and hold a valid certificate issued as peer review board of ICAI. సో లిస్టెడ్ కంపెనీకి సంబంధించి ఎవరు చేయాలి, కంపెనీకి డన్ ఓన్లీ దోస్ ఆడిటర్ ఎవరైతే పీర్ రివ్యూ ప్రాసెస్లో ఉంటారో ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర నుంచి పీర్ రివ్యూ బోర్డులో నేమ్ ఉంటుందో వాళ్ళు చేయాలి. ఇన్ ద గివెన్ కేసు అసోసియేట్స్ హూ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ హ్యాస్ ఏ లిస్టెడ్ ఎంటిటీకి ఎథ్లెటిక్స్ రిమెంట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండ్ 31st March 2022. సిఏకే వచ్చేసి ప్రొప్రైటరీ సైన్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ఆన్ 14/5 బట్ నెవర్ సబ్జెక్టెడ్ ద ఫర్మ్ to peer review process to the institute. CAK would held guilty of professional misconduct under class 9 part 1 of second schedule to the Chartered Accountant Act. Also CAK did not comply with SEBI notifications which is required by complaint కావాల్సినవి. Next alternative solution class 1 part 2 of second schedule to the Chartered Accountant Act say that chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he contravenes any of the provisions of this act or regulations made thereunder. So క్లాస్ 1 పార్ట్ 2 సెకండ్ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఏమన్నా ప్రొవిజన్స్ని నువ్వు మిస్ చేస్తే, కాంట్రవెన్షన్ చేస్తే, రెగ్యులేషన్స్ని దేర్ అండర్ ఆర్ గైడ్లైన్స్ ఇష్యూడ్ బై ద కౌన్సిల్, ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎవ్రీ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ టు యాక్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ గైడ్లైన్స్ మేడ్ దేర్ అండర్ కౌన్సిల్. ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పీర్ రివ్యూ షెల్ బి డీమ్డ్ టు బి గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్. సో కౌన్సిల్ ఇచ్చినట్లే పీర్ రివ్యూ గైడ్లైన్స్కి సంబంధించి క్లాస్ 1 పార్ట్ 2 సెకండ్ షెడ్యూల్కి సంబంధించి. సో ఇట్ ఈస్ అబ్లిగేటరీ ఫర్ ప్రాక్టీస్ యూనిట్స్ టు కంప్లై విత్ ప్రొవిజన్స్ కంటెంట్ ఇన్ దిస్ స్టేట్మెంట్. సో యాజ్ పర్ స్టేట్మెంట్ ఎవ్రీ ప్రాక్టీస్ యూనిట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇట్స్ బ్రాంచ్ హూ హ్యాస్ కనెక్టెడ్ స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ హూజ్ ఈక్విటీ ఆర్ డెట్ ఈక్విటీ ఏవైతే లిస్టెడ్ అయింటావో ఆర్ అబ్రాడ్ డిఫైన్ అండర్ సెబీ రెగ్యులేషన్స్ విల్ బీ సబ్జెక్ట్ టు పీర్ రివ్యూ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్స్. Audit of listed entities pursuant to SEBI notification, statutory audit of listed entities under the Companies Act shall be done only the auditor who has subject themselves peer review ప్రాసెస్లో ఉంటారో ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర ఆర్ ఎవరైతే సర్టిఫికేట్ హోల్డ్ చేస్తారో ప్రీ రివ్యూ బోర్డు నుంచి వాళ్ళే చేయాలి. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ఆఫ్ మిసెస్ K and Associates who is appointed as auditor of a listed entity LST Limited for the year ended 31st March 2022. Mr. K, the proprietor, signed the balance sheet on 14/5/2022 but never subjected to the firm to the peer review process of institute. Hence, CAK would be held guilty of professional misconduct under class 1 part 2 of second schedule to the Chartered Accountant Act 1949. Next. Question number 67. A film artist who was going abroad for a long shooting deposited a sum of 20 lakhs with his tax consultant Mr. G, a practicing chartered accountant, for payment of GST monthly when they were due. Mr. G would duly remitted all but one installment. He utilized the amount of installment which he did not pay to remit own advance income tax. So atani own inward advance tax ki use chestunnaru. However, while filing return of GST, the film artist he duly remitted on her behalf the tax payable with interest due for late payment of GST out of money lying with him. So atani దగ్గర ఉన్న మనీతో ఇట్లా చేసి పేమెంట్ చేస్తున్నాడు. He also bore off for himself the interest due to short ఫర్ ఇన్ రెమిటెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్ ఈజ్ క్లయింట్స్. సో కామెంట్స్ చేయండి. సో మనం ఇంతకుముందు క్లాస్ 10 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో ఏం చెప్పినాము, పర్సెంటేజ్ ఉన్నప్పుడు చెప్పినాము. ఇక్కడ ఏం చెప్తామంటే బ్యాంకులో, సో సపరేట్ బ్యాంకులో పెట్టాలి నీకు ఏమైనా అమౌంట్ వస్తాయి. సో అక్కడ పర్సెంటేజ్లో నువ్వు ఫీజెస్ తీసుకుంటావు కదా,
వాటిని ఇక్కడ సపరేట్ బ్యాంక్లో మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. మెయింటైన్ చేయకుంటే క్లాస్ 10 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్లో వచ్చేస్తాం. సో మనీ టు ద క్లయింట్ ఈజ్ టు బి డిపాజిటెడ్ ఇన్ సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసుకోవాలి. క్లాస్ 10 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ చార్ట్ అకౌంట్ యాక్ట్ 1949 ప్రకారం shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to keep money of his client in separate bank account or to use such money for the purpose of such bank are intended. So in the intent case CAG వచ్చేసి రిసీవ్ చేసుకున్నాడు 20 lakhs, ఎంతైతే అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నారో ఆ అమౌంట్ని సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ని మెయింటైన్ చేయాలి. బట్ ఫెయిల్ అయినాడు కాబట్టి సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ని మెయింటైన్ చేయడానికి అండ్ బిహాఫ్ ఆఫ్కి మెయింటైన్ చేయకుండా ఇట్లా చేసినాడు సేమ్ ఆన్ ఈజ్ ఓన్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి. సో ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 10 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ కింద. నెక్స్ట్ సిఏ చారిటబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ entrusted 10 lakhs with his auditor Ram and Co. chartered accountant to invest in specified securities. సో కొన్ని స్పెసిఫైడ్ సెక్యూరిటీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఇతను బ్యాంక్ అకౌంట్లో పెట్టిన ద ఆడిటర్ పెండింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ మనీ డిపాజిటెడ్ ఇన్ దేర్ సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాడు, అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలే నెక్స్ట్ 3 monthsకి. సో సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ని మెయింటైన్ చేయాలి. సో క్లాస్ 10 పార్ట్ 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ చార్ట్ అకౌంట్ ప్రకారం ఫెయిల్స్ టు కీప్ మనీ ఇన్ ఏ సపరేట్ క్లయింట్ సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ ఫెయిల్స్ టు యూజ్ సచ్ మనీ ఫర్ ది పర్పస్ ఫర్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ దెమ్ యాక్షన్స్ వుడ్ బి అమౌంట్ టు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. సో in the course of his engagement as a professional accountant, a member of entrusted his money belonging to his client. If he should receive such funds, it should be his duty to deposit the same in separate bank account and to utilize such funds only in accordance with the instructions of client for the purpose of intended by the client. సో కన్క్లూజన్ వచ్చేసి డిపాజిట్ చేయాలి మనీని సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో బట్ ఓన్ సేవింగ్ అకౌంట్లో చేసుకున్నాడు. సో కమిటెడ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కనెక్ట్ అండ్ రామ్ విల్ బి ప్రొఫెషనల్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కనెక్ట్. నెక్స్ట్ 68 సన్యామ్ ఎయిర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ 3 అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్. సో 3 అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ దానికి ఓనర్. ఈ లాస్ట్ ఈజ్ ఫాదర్ డ్యూ టు కోవిడ్ పాండమిక్. ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ his father, he started carrying out agricultural activity. His neighbors Raja, who is a farmer, filed a complaint against him to ICAA that being a member he is carrying out agricultural activity, therefore he is liable for misconduct. You are required to examine the same with reference to Chartered Accountant Act 1949 and schedules thereto. So engaging into agricultural activity, మనం ప్రొఫెషన్లో ఉండి అంటే ఒక బిజినెస్లో ఉండి బిజినెస్లో ఉండి ఇంకొక బిజినెస్లోకి పోతే మనం క్లాస్ 11ని యూజ్ చేయాలి. క్లాస్ 11 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ హి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇన్ ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ ఆక్యుపేషన్ అదర్ దెన్ ఏ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అన్లెస్ పర్మిటెడ్ బై కౌన్సిల్ టు సో యాజ్ టు ఎంగేజ్. హౌఎవర్ కౌన్సిల్ అనేది కొన్ని జనరల్ పర్మిషన్ ఇచ్చింటుంది, కొన్నిటికి సంబంధించి కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఆక్యుపేషన్కి సంబంధించి. ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ ఆక్యుపేషన్ స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ నెసెసరీ. ఇన్ దిస్ కేస్ సిఏ సన్యామ్ ఈజ్ ఓనర్ ఆఫ్ 3 అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి సంబంధించి అండ్ హీ ఈజ్ క్యారింగ్ అవుట్ అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్ విచ్ కవర్డ్ అండర్ ద జనరల్ పర్మిషన్. సో దెర్ఫోర్ సిఏ సన్యామ్ ఈజ్ నాట్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 11 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 అండ్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ నైబర్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్ నాట్ కరెక్ట్. సో కంప్లైంట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే జనరల్ పర్మిషన్ అగ్రికల్చర్ అనేది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 69. A chartered accountant in practice is certified in requisite form that an article assistant was undergoing training with him, whereas he also employed in the company between 9 AM to 5:30 AM on monthly salary 18,000 and attended office chartered accountant thereafter until 7 PM వరకు. అంటే 5:30 అయిపోతే 5:30 నుంచి 7 వరకు 1.5 hour చేస్తున్నానంట ఆర్టికల్షిప్. మంచి ఆర్టికల్షిప్ కదా. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్లీడెడ్ that the article assistant was the an audit of company comment with the reference to chartered accountant. So failure to observe regulations. So regulation ni follow కాకుంటే as per class 1 part 2 second schedule class 1 part 2 second schedule of Chartered Accountant Act, a member shall be held guilty of professional misconduct if he contempt of any provisions of the act or regulations made thereunder or any guidelines issued by the council. Those Chartered Accountant as per regulations is also expected to impart proper practical training. So proper practical training అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ in the instant case the article assistant is not getting office not attending the office on timely basis and the explanation of the chartered accountant that the article assistant was on the audit of company cannot be accepted, particularly in view of the fact that article assistant is getting monthly salary from the company. Under the circumstances, the chartered accountant would be held guilty of professional misconduct in regard to discharge of his professional duties as per class 1 part 2 second schedule of the Chartered Accountant Act. So class 1 part 2 second schedule ki the liable అయిపోతారు. Question number 70. A chartered accountant in practice is certified in requisite form that an article assistant was undergoing a training with him, whereas he has employed in the company 10 AM to 30 and is the same case in the పైన చెప్పినది. So class 1 part 2
సెకండ్ షెడ్యూల్ కింద లైబుల్ అవుతాడు. నెక్స్ట్ ద మేనేజర్ ఆఫ్ జెడెక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అప్రోచ్ సిఏ వినీత్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ వితౌట్ హ్యావింగ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. సో సర్టిఫికేట్ ప్రాక్టీస్ ఏం అవసరం లేదు అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ సిఏ వినీత్ ఇష్యూడ్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ టు ద మేనేజర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ యాక్టింగ్ హ్యాజ్ ఏ సిఏ ఇన్ ప్రాక్టీస్. సో అతను సిఏ కాదు, సర్టిఫికేట్ ప్రాక్టీస్ లేదు, బట్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నట్లు యాక్ట్ చేసి సర్టిఫికేట్ని ఇష్యూ చేసినారు. సిఓపి టు ద ఇన్స్టిట్యూట్ వెరీ నెక్స్ట్ డేకి అప్లై చేసుకున్నారు టు అవాయిడ్ ద ఎనీ డిస్ప్యూట్స్కి. ఇష్యూయింగ్ సర్టిఫికేట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. సో యాజ్ పర్ క్లాస్ 1 పార్ట్ 2 సెకండ్ షెడ్యూల్ కింద పార్ట్ 2 సెకండ్ షెడ్యూల్ కింద అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ వెరీ ఇన్ ఏ ప్రాక్టీస్ ఆర్ నాట్ షల్ బి డీమ్డ్ టు గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ he contravenes any of the provisions of the act or regulations made thereunder or any guidelines issued by the council. This class requires every member of the institute to act within the framework of the Chartered Accountant Act and regulations made thereunder. Any violation either of the act or the regulations made by member would amount to misconduct. So in the given case CA వినీత్ వచ్చేసి యాజ్ ఇష్యూడ్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ సర్టిఫికేట్కి రా మెటీరియల్కి సంబంధించి ఇచ్చినాడు. అది చదవకుండా ఇన్ ప్రాక్టీస్ విచ్ ఈ నాట్ ఈవెన్ అప్లైడ్ ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో టైమ్లీ కంటైనింగ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 6 ఆఫ్ ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. సో therefore CA వినీత్ వచ్చేసి ఎల్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్లాస్ 1 పార్ట్ 2 ఆఫ్ సెకండ్ షెడ్యూల్కి సంబంధించి క్లాస్ 1 పార్ట్ 2 సెకండ్ షెడ్యూల్కి సంబంధించి లైబుల్ అయిపోతాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 72. మిస్టర్ పి అండ్ మిస్టర్ క్యూ ఆర్ రన్నింగ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ మిసెస్ PQ. సో ఆన్ 23/5/2017కి దే ఇంక్లూడెడ్ నేమ్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఆర్ ఏ ప్రాక్టీస్ ఇన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ వితౌట్ ఈజ్ నాలెడ్జ్. సో అతని నాలెడ్జ్ లేకుండానే అతని యొక్క నేమ్ని ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేసినారు. దే సబ్మిటెడ్ ద అప్లికేషన్ ఫర్ ఎంపానల్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్ ఫర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్. సో పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ని తీసుకోవడానికి 3 పార్ట్నర్స్ ఉంటారని ఇస్తా అని చెప్పినాను అనుకోండి. సో అట్లాంటి కేసులో వేరే పార్ట్నర్ యొక్క నేమ్ చెప్పినారు, ఆ పార్ట్నర్కి తెలియకుండానే. However, they added Mr. R as a partner to their firm offering share 21% of profit. So 21% profit ne share ఇచ్చినారు. And 25/5/2017 comment with reference to Chartered Accountant Act 1949. So submitting wrong information to the institute. So institute ki wrong information ni submit cheste has class 3 part 2 of second schedule. So class 3 part 2 second schedule of Chartered Accountant Act 1949 ప్రకారం ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ వేర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ నాట్ షెల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ ఈ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ రిటర్న్స్ ఫార్మ్ టు బి సబ్మిటెడ్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్ కౌన్సిల్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ద కమిటీస్ ఆర్ డైరెక్టర్ డిసిప్లిన్ ఆర్ బోర్డ్ డిసిప్లినరీ కమిటీ క్వార్టర్లీ రివ్యూ బోర్డ్ ఆర్ అపీలేట్ అథారిటీ ఎనీ పర్టికులర్ నోయింగ్ టు ది ఫాల్ట్. సో క్లాస్ 3 part 2 సెకండ్ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఏవైతే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాయి. ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేస్ మిస్టర్ పి అండ్ మిస్టర్ క్యూ పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ మిస్టర్ PQ and co included the name of Mr. R another chartered accountant has a partner in their firm without his knowledge in their application for empanelment of as a auditor of branch of public sector undertakings submitted to the institute. However, such a member was not a partner of the said firm has the date of application submitted. Here Mr. PQ has submitted wrong information to the institute. So Mr. P and Q both are held guilty professionally misconduct under class 3 part 2 second schedule కింద మిస్కండక్ట్ అవుతారు ఎప్పుడైతే వేరే పర్సన్కి తెలియకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 73 MN Co. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో